Hi Naveen, hi Nanda and Hi. Alchemist. I'm Dheeraj from Filmy Focus. And first of all, Snakes and Ladders already released in the Amazon Prime streaming right now. 9 episodes released. So tell us about the premise of the series actually. See, the premise is, as you see in the poster, 5 kids are stuck in an unwanted situation or unknown situation suddenly, and how they come out, దాని నుంచి ఎలా బయటపడతారు అనేది ఇది. అండ్ పైగా టీన్స్లో ఉన్న కిడ్స్ కాదు, చిన్నపిల్లలు కాదు, వీళ్ళు టీన్స్ ఉన్న కిడ్స్, స్కూలింగ్ చేస్తున్న కిడ్స్. సో అదే, అండ్ నందా సార్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. So I was going through the profile of Nanda sir and yours. So he's like a pro version and you're a pro max version. Because Nanda himself started as a hero and he got his decent performances and through Iram, which is dubbed into Telugu as Vaishali. And మీరు రీసెంట్గా అమ్ము అనే సినిమాలో ఒక నెగిటివ్ హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా, ఆయన వైశాలిలో సేమ్ నెగిటివ్ హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. No, the thing is like, see, for an actor, like, see, it's doing a total out and out villain for a hero, it's different. But doing a grey shade or a bit of a negative shade, that's different actually. Like, I was waiting to do something like Iram. I didn't know when I heard the Iram script, I got fixed. I'm doing the cop role. Okay. Oh. Because Arivalan, when he told me the script, he just said, I'm going to tell you. Then he gave a full narration. Then at that point of time, I was not ready to do a cop role because I was doing some other films that physics. I have to, because if I'm doing a cop role for the first time, I have to get prepared for that. I had no idea of what a cop will do, his body language, the way they investigate, nothing. I had no idea. Then I told Ari, beautiful script, but I don't want to do a cop role. He said, no, you're not doing the cop role. I want you to do the negative role. See, I immediately agreed because like, to do a negative shade after doing about, I think it was my 8th or 9th film. After doing about 7-8 films as lead characters, but first time to do a negative shade, like I thought this was the correct, the right script for me to do. Because you were nominated as a best actor as well. Yeah. And it was the right script for me to do at that point of time. So I immediately took it up. And it gave another dimension, of playing that role. I enjoyed playing that, being that character. He did the same type of role in Ammu. Yeah. Yeah. And the thing is like, it was like, it was not a loud character. It was a very subtle character. And little bit doubts I had, like when I met Shankar sir for the first time, because he worked on the screenplay also. It was Shankar sir's screenplay, that film. And he called me for a meeting for the first time. And he said, Nanda, like, like he had a lot of things to explain regarding that character. And he said, like, it's like walking on a thread. It shouldn't look villainish. It should be stylish, and you shouldn't underplay it. He gave me so many inputs. Like I totally got out of my mind after that meeting. I said, okay, am I going to pull it off or not? It was like 2 days before the shoot. Then 2 or 3 days, like I said I need to do a workshop. Okay, let us do a workshop. And then Hari said, no. No, sir, like you are right. Only after the meeting you got confused. It's okay, come, let's do it on the set. Then immediately I think about 1 or 2 scenes we got adapted to that character. Like I loved playing it. And even after that I got a lot of negative shades of it, but I couldn't take it up. I didn't want again to do a negative shade like that. So I think it was a special character in my career. That's what I'm saying. So it's like a pro and pro max. Yeah, it's everybody. Like, see, even for Naveen, after doing a lot of character roles or lead or something, to do something like that, we need scope for that character in that content. What we're going to do. See, it's not about you big or me big in a content. Like after you see the film, like if the audience come out with your face in your mind, that is the success of the character. Exactly. Yes.
and it should support, like even the smallest characters, if it gives a little bit of support to the scene or the sequence, the whole film is going to stand out. So that's very So important. Nanda, you have a police uniform in your house now after playing so many police roles. Thank God, no. I'm allergic now. I have done not only 2 films, like feature films, only 2. Huh. And this But after web series. Irudurvam. Yeah, Irudurvam, yeah. I signed the Season 1 and season 2, I right? signed the contract for Irudurvam second season. I'm not going to wear a uniform. It was done deliberately. It was done deliberately. And the writer agreed. Actually, he said, no, sir, like it's actually good if you don't be in a uniform in the second season. In second season, there's no uniform. At least only one shot there is a uniform. So I'm happy with that. Even in this, like you have like a shirt and a khaki pant. I think on that uniform, only in that investigation part or 2 or 3 sequences, there's going to be a full uniform. There's going to be a shirt and a khaki pant. Like it's like half and half. Okay. So Good. And Naveen, Meeku, this is not your first collaboration with Karthik Subraj. Yeah, this is my third collaboration. Third one. So he's one of the most talented directors out there right now. So back to back ఇలా collaborate అవ్వాలని అనిపిస్తుంది specifically with Karthik Subraj. అయ్యో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంకా చేయాలని ఉంది. లైక్ యా ఐ డిడ్ వన్ ఇన్ హిస్ డైరెక్షన్, బట్ విత్ హిస్ ప్రొడక్షన్ దిస్ ఈస్ మై థర్డ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ద టీమ్, స్టోన్ బెంచ్ ప్రొడక్షన్. నాట్ ఓన్లీ కార్తిక్ సార్, with all his associates who are working on this or any of their projects. వాళ్ళు వచ్చి డెడికేషన్ అనే వర్డ్కి, ప్యాషన్ అనే వర్డ్కి, పైత్యం అనే వర్డ్కి కొత్త డెఫినేషన్ ఏమైనా ఇవ్వాలేమో వీళ్ళ దగ్గర. ఎగ్జాంపుల్ దిస్ గై ఆల్మోస్ట్ 2018లో రాసిన కథ ఇది, స్నేక్స్ అండ్ లాడర్స్. 18లో రాసి 19లో ఓకే చేసుకొని 19 కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత హోల్డ్ చేసి, దాని తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ అమెజాన్కి పిచ్ చేసి, ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ 4-5 years. అండ్ కార్తిక్ సార్ అండ్ స్టోన్ బెంచ్ ప్రొడక్షన్ ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే దే డోంట్ లెట్ గో దేర్ టెక్నీషియన్స్, దేర్ యాక్టర్స్. లైక్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ, ఇఫ్ దే ఫీల్ లైక్ ఓకే నవీన్ చంద్ర ఈజ్ రైట్ ఫర్ దిస్ లియో క్యారెక్టర్, ఇమీడియట్లీ లైక్ చేస్తారా ఫినిష్ అంతే. అక్కడ వేరే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. లైక్ ద టీమ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. స్నేక్స్ అండ్ లాడర్స్ ఈజ్ అ స్టార్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఫ్రమ్ కార్తిక్ సుబ్రాజ్ ప్రొడక్షన్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ యాక్చువల్లీ. వెబ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ గ్రేట్ దట్ దిస్ షుడ్ కంటిన్యూ ఫర్ సెకండ్ సీజన్ అండ్ దే షుడ్ డూ మోర్ సిరీస్ అండ్ దే షుడ్ కాల్ మీ అగైన్. Hope so. And so Naveen, మీ విషయంలో like you have been playing character roles and you have been playing the lead roles, all good. సో దీనికంటే ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్ ఏంటంటే యూ ఎంకరేజ్ సినిమా సో మచ్. సో నేను లైక్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ట్వీట్స్ స్పెసిఫికలీ విత్ పరాక్రమం రిలీజ్. ఎందుకంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, దేర్ వాస్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ, లైక్ ఎస్కేఎన్ గారు రిలీజ్ చేశారు అండ్ స్టఫ్, విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ మీరు అసలు సిటీలో లేకపోయినా ఎక్కడో ఆ సినిమాని చూసి, నేను సినిమా చూశాను, ఈ పాయింట్స్ నాకు నచ్చాయి అని చెప్పేసి మీరు స్పెసిఫిక్గా మొత్తం అంతా మెన్షన్ చేసి పెట్టడం అనేది, నన్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ డిడ్ దట్. ఎవరు పెట్టలేదు అది. అంటే వాళ్ళు చేయలేదు అని కాదు, బట్ ఇట్ షోస్ హౌ యువర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ సినిమా అండ్ యువర్ లవ్ టువర్డ్స్ ద ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఎందుకంటే మీరు కూడా యూ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ స్టేజ్. సో ఆ రూట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని యూ సపోర్టెడ్ బిఎస్కే చూడండి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నాకు ఒక వెరైటీ లింక్ ఉంది, అది తెలీదు. మొన్న బిఎస్కే చెప్పినప్పుడు నాకు తెలిసింది. బట్ నేను పరాక్రమం ట్రైలర్ చూశాను. నిజంగా నా అప్పుడు దాకా బిఎస్కే షార్ట్ వీడియోస్ చూశాను. అంటే ఇంతకుముందు ఆయన చేసిన సినిమాలో షార్ట్ వీడియోస్ చూశాను, విచ్ హ్యాస్ దిస్ నో దట్ హీ హ్యాస్ ఫౌల్ లాంగ్వేజెస్ అని ఉంటాయి. బట్ షార్ట్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో, ఏంటిది షార్ట్ వీడియోస్ వస్తుంది, సిరీసా సినిమా తెలియదు నాకు. బట్ సేమ్ రెఫరెన్స్గా తనది ట్రైలర్ వచ్చింది, పరాక్రమం ట్రైలర్ వచ్చింది. బాగుంది కదా, ప్రిమైస్ బాగుంది. కానీ లేటర్ చూస్తే డైరెక్షన్, స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం ఆయనే. అంటే నాకు ఒకటి అనిపించింది, నేను ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చానో, బళ్ళారి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏదో చేసేయాలి, ఏదో పీకేయాలి, పొడిసేయాలి, అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించేవాడిని. అంత ధైర్యం ఉండేది కాదు. తను చేసిన 3 సినిమాలు క్రౌడ్ ఫండింగ్తో ఎలాగో కష్టపడి సినిమాలు చేసి, హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ ఆడియన్స్. ఆయనకైనా ఒక కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. అంత లేకుండా నేను కాకినాడలో మట్కా సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నా, రిలీజ్ అయింది, చూస్తే కొంచెం దూరంలో థియేటర్ ఉంది.
ఆ ట్రైలర్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, వెళ్ళి చూస్తే ఆయన కల్ట్ ఫ్యాన్స్ థియేటర్లో ఉండి చూస్తున్నారు. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సినిమా. ఐ లైక్డ్ ఇట్. సి అది కమర్షియల్గా ఎంత వయబుల్గా ఉందో ఏంటో తెలియదు, బట్ తను ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో తన థాట్స్ అన్నీ ఒక్క సినిమాలో అలా పెట్టడం అనేది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ హీస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్, ఐ లైక్ హిస్ వర్క్. బట్ ఆయన డైరెక్ట్ చేయడు కదా, ఆయన ఓన్లీ యాక్ట్ చేస్తా అంటున్నాడు. ఒకవేళ ఆయన ఏమైనా డైరెక్ట్ చేస్తే ఐ వుడ్ షూర్లీ లవ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్. అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఫస్ట్ ఒక సినిమా క్యారెక్టర్గా సంభవామి యుగే యుగే అని, ఆ సినిమాలో తను ఎక్స్ట్రాస్లో ఉండేది. తర్వాత తను చెప్పాడు, సో నిన్ను చూసి నేను కూడా హీరో అయిపోవచ్చు అనుకున్నా నేను, అంటే నువ్వు నన్ను చూసి స్మైల్ చేసావన్నా. అవునా అని చెప్పా. బట్ సి నాట్ ఓన్లీ మీ, మెనీ యాక్టర్స్, మెనీ పీపుల్, లైక్ ఏ సినిమా అయినా బాగుందో ఖచ్చితంగా అది పెడుతున్నారు. అండ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఎంకరేజ్ గుడ్ సినిమా, వాట్ ఎవర్ సినిమా ఇట్ ఈస్. బట్ ఎవరైనా కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇస్ సంథింగ్ స్పెషల్. ఎందుకంటే ఆ సినిమా టైంకి ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ బూస్ట్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్. అంటే ఓహో నవీన్ చంద్ర ట్వీట్ చేశాడు కదా అని చెప్పి చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ సినిమాకి. సో అలా అది ఒక మంచి విషయం. అది ఎలాంటి ఇది కూడా నా ఇష్టంగా నేను వెళ్ళిన సినిమా. అంటే పెయిడ్ ప్రమోషన్ అన్ని కాకుండా నేను సినిమా చూసిన టికెట్ తో సహా ఫోటో పెట్టారు కదా. సో దట్ వాస్ వన్స్, అంటే ఒక గుడ్ సమాటియన్ లా అనుకోవచ్చు. మెయిన్గా చిరంజీవి గారు అనే విషయాన్ని తను చిరంజీవి అనేది ఎంత బాగా చెప్పాడంటే నాకు అదే ఫీలింగ్ అండి. ఇప్పుడు నేను ఆ బళ్ళారిలో సింగిల్ స్క్రీన్స్లో చిరంజీవి గారిని చూస్తున్నప్పుడు నా ఫీలింగ్ అదే, నా చిరంజీవి అనే ఫీలింగ్. అది నేను చెప్పుకోలేకపోయా అక్కడ స్టేజ్ మీద. ఆ అబ్బాయిని ధైర్యంగా మైక్లో చెప్పుకున్నాడు, నాకు చిరంజీవి అంటే ఇలా అనేసి. అదేదో ఐ ఫెల్ట్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్. ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ప్రెస్ ఈవెంట్ చూశాను, ఎందుకో దట్ ట్రైలర్ అండ్ ద ఫిలిం pulled me and I went and watched the film. Good. And coming to Alchemist. So Alchemist అనగానే నాకు సబ్జెక్ట్స్ గుర్తొస్తున్నాయి అనమాట. Yeah. So see, Naveen mentioned that you have written the script around some 2018. Yeah. And since then you have been developing it and you pitched to Amazon Prime. And it took some time. But even though it is produced under the Stonebridge Films, so there is when it comes to the OTT platforms production, there are some limitations and there are some timelines. Because very yeah. Because many times they are very particular. Because yes, ఏ ఆడియన్స్ అయితే వాచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కంటెంట్ వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్గా ఆడియన్స్ ముందే తీసుకోవాలనేసి. సో సారీ, కంటిన్యూ. Yeah. So there will be lots of limitations and timelines for this to follow. Because though you are producing under your home banner, could be because of Karthik Subbaraj stuff. So how did this make you work? Because working for a film where you have an ample space and ample time to finish your project is something, and when you have the limitations and when you have the timelines to finish, there your experience shows up. So how does that work for you? Back in 2018, I was fortunate to submit the entire script as a bound, sir. Okay. So it was around 480 pages running. So it was not a pitch deck. So it was No, a proper I script. directly I pitched it to Karthik Subbaraj sir, and then it got developed into a script. Okay. So when Stonebridge Production pitched it to Amazon, it was already a bound script running for 12 episodes and 50 minutes or so each. Oh. So then due to COVID and many reasons, it got paused. Because kids being the protagonists, we had to wait because they would have to be tested and lots of regulations. So during that time, the number of episodes got reduced based on statistical reports. So and then from 12 it got down to 10, and now it runs for 9 episodes. But we had that time restriction, like each episode should run for 30 minutes or so for the benefit of the viewers. So we had to jump into plot points quickly, so in order to make it more commercial rather than naturally organically unraveling, because our intention was to provide a wholesome commercial cinematic entertainment feel. So we just had to go from plot point to plot point, because the story being a triangular run chase among 3 groups, kids, cops and the gangsters. So we could not have enough
a room for telling the stories of the cops or the gangsters. This being a show based on the kids, so more about the kids going to the paths of leaving a trail of crumbs through their bad choices. They have to face either cops or the gangsters. So this was our priority. So we had some restriction to make sure the plot follows the kids and within the time period of 30 minutes of per episode. So that way, yeah, we had it, but our intention was to provide some commercial feel. So it has come out good. Good then. And so when it comes to the production, particularly with the OTT platforms, there are no limitations in terms of budget because they will provide you the better cast compared to when you're having your own production, right? Or not? It's not that easy, sir. బట్ అంటే వాళ్ళకి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా సార్, అంటే అమెజాన్ ప్రైమ్ అనగానే దేర్ విల్ బి సమ్ బిగ్గర్ నేమ్స్ కమింగ్ అప్. Yeah, bigger names, even that bigger names have a budget. Yes. So it is not that easy for the budgeting and executing the project because it will take time. Because pitching, from the time to pitching to shooting execution, adokka process. That's a different process. When you start shooting and finishing the shoot, it's a different process. From there, the post work and the promotion. It's like three proper big chunks of process you need to go through. Obviously, it will take time, and the best part in that is, as directors, I'm feeling. I don't know how the directors feel now, but then that process, you are engaged from the time you have pitched it till the release. You are engaged with one project, doing some work. So that I feel, but production depends on the script. That's what How- subject demands. Subject demands. Subject demand untene వాళ్ళు బడ్జెట్ ఇస్తారు. If subject is not demanding, they will not give. ఓకే. And timeline is very important. Working days is very important. And టైంలో వాళ్ళు చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇస్తారు. since the actors what they have taken, like all are busy with their works, and అన్ని కలవాలి. And biggest challenge for the directors and the cinematographer was the weather. So we had a premise of Kodaikanal. The whole story happens in a place called Rettamagad. And so we have created a fiction place. So akkada shoot cheyali, and we were shooting in a proper monsoon winter time. Can't imagine, like 15 minutes, 10 minutes change. Suddenly it will rain, suddenly it will be sunny, suddenly cloudy. చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయండి. బట్ దట్ ఈ పిల్లల్ని పెట్టుకుని చేయడం, ఆ టైమింగ్ షెడ్యూల్ మారాలి. ఇట్ వాజ్ నిజంగా ఈ షూటింగ్ కూడా స్నేక్స్ అండ్ ల్యాడర్స్ లోనే ఉంది. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్ వాస్ దాట్ వే ఓన్లీ. బట్ వీ డింట్ రియలైజ్ దట్ వీ వేర్ ఇన్ ఫన్ ఆఫ్ షూటింగ్, వీ వేర్ ఇన్ సో మచ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు ద సిరీస్, వీ డింట్ నోటీస్. when I was watching this series yesterday night, నేను చూస్తున్నప్పుడు ఏం చేసాము రా అంతా, ఇది హౌ వీ షాట్ మీ సార్, వీ హ్యాడ్ సీన్స్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్ సీన్స్ అంతా, లైక్ చాలా బాగా అనిపించింది. Okay. So as of now, there is no reviews because people have to watch the 9 episodes. No, already the reviews have started. You Okay. don't believe. Morning 4:30 I got a review. Oh, Early morning 4:30 they binge watched. I got 8 messages, 8 reviews. so how was the In the response to Alchemist and Nanda sir? How was the response like till now? Yeah, For we're that? getting- It's very good actually. Okay. As far as we got the reviews, it's turning out to be very positive. Hmm. And I think so early means they have watched it. Yeah. No, they have watched it continuously. So I think not only the reviewers, I think a lot of my friends watched it, my family members watched it. They all watched it on a bingy watch only. Otherwise, first 20 minutes they'll switch it off and go for their work. They'll say, we'll see it later. But they have all seen it and we are getting positive reviews. And even in the reviews, they have written about how intense the content is. Not only about it's good or bad. Like they have studied the content. Okay. So that is actually very good. They are talking about the screenplay, they are talking about the dialogues, they are talking about the dark humor, all that stuff. So like cinematography. So there's been a study, I think. Now the reviews are studying Yeah. like, And the whole content. You know, right? There's a live review also.
And it's good actually. ద లైవ్ రివ్యూ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నాకైతే లైక్ 4th ఎపిసోడ్ ఉంది. 4th ఎపిసోడ్లో లైవ్ రివ్యూ జరుగుతుంది. Okay. Touchwood, until now we are getting good reviews. So Yeah. hope it continues. Like yeah. So Ananda, you are one of the person who entered into the OTT platform early. Yeah. When compared to your contemporaries. So haven't you got any offer in other industries like Telugu and others? No, really Telugu. No, you mean in OTT? Not in OTT, in the films. No, after Vaishali, I got a lot of films actually. After Vaishali, I got a lot of offers, but actually, Tamil was my main language at that point of time, and I had back-to-back commitments, prior commitments. I couldn't take up other language films. Even Malayalam, I got a lot of offers. Even after my second film, I got a lot of offers from Malayalam, straight Malayalam films. But I just couldn't take it up because of single language. I was doing Tamil at that point of time. So was that your priority, or you wanted to make it only in Tamil? No, my concentration was in Tamil at that point of time. Yeah. Cool. So Naveen, ఇప్పుడు అందరూ మిమ్మల్ని ఎవరు కలిసినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని అడిగేది ఏదర్ గేమ్ చేంజర్ గురించి అడుగుతారు, లేదు అంటే లైక్ హౌ ఆర్ దేవరా సెలబ్రేషన్స్ అని అడుగుతారు ఇన్ బళ్ళారి. సో మాకు కూడా చెప్పండి సేమ్. దేవరా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ గేమ్ చేంజర్. అప్పుడు బట్ మీ బళ్ళారిలో సెలబ్రేషన్స్ చేస్తారు కదా అసలు? బళ్ళారి సెలబ్రేషన్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అక్కడి నుంచి వీడియోస్ పెట్టారు. ఓకే. అది కల్ట్ అది ఇంకా అది సినిమాకి పెరుగుతూనే ఉంటుంది అక్కడ. మీరు ఎక్కడ చూసారు? నేను హైదరాబాద్లో చూసాను. ఓకే. నేను షూటింగ్ ఫర్ మట్కా, అప్పుడు కాకినాడలో షూట్ చేస్తున్నా, చూడలేకపోయాను. సో వచ్చి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత టైం చూసుకొని చూశాను. ఐ లవ్డ్ ఇట్. ఐ లవ్ ద ప్రిమైస్. ఐ లవ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు బికాస్ ద వే హీ పర్ఫార్మ్డ్ వాజ్ వెరీ గుడ్, అండ్ స్పెషలీ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ హిమ్ డాన్సింగ్. So after 6 years, 3 years. ఎందుకంటే అరవింద సమేత రిలీజ్ అయ్యి లైక్ 6 years అయింది. తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్ చూసినా కూడా ఇట్ వాస్ నాట్ సోలో డాన్స్ కాబట్టి ఇది ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ ఇట్ వాస్ ఎన్ ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఫర్ దెమ్ యాస్ వెల్. అండ్ గేమ్ చేంజర్ అసలు ఏంటి మరి అందరూ హైప్ పెంచుతున్నారు కానీ అసలు ఏం చెప్పట్లేదు అసలు దేని గురించి అసలు ఎవరు చెప్పడానికి. ఇది టూ ఎర్లీ బికాస్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ సమ్ టీజర్ వస్తుంది అన్నారు కదా. చాలా మంచి అప్డేట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఆడియన్సెస్కి ఫ్యాన్స్కి చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా Jan 10th లోపల యూ విల్ బి సీయింగ్ ఆల్ ద కాంటెంట్. ఈ హైప్ ఏం లేదు. దిస్ ఈస్ నథింగ్. యూ వెయిట్ ఫర్ దిల్రాజు గారు. వన్స్ హీ ఫినిషెస్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, వెన్ హీ స్టార్ట్స్ ద ప్రమోషన్, యూ సీ హౌ ఈస్ గోనా ప్రమోట్. టీజర్తోనే యా. ఓకే. అండ్ ఆల్కెమిస్ట్, సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో in the process of making this series, so you initially planned of taking it up as a 15 episode thing. No, So 12 episodes. I wrote 12 it episodes. yeah. And then it got reduced to the 9 episodes. Is it because of the time trim in terms of the scenes you composed, or there were any characters that were cut down? No, there were many Instances of it was, I mean, I wrote it as a slow burner idea, but then we wanted it to be a bit more racy. Okay. So and also I told you, like, we had to focus on the kids part among the triangular groups. So in order to achieve that, we had to chop down certain subplots, so that we could just rush faster to. And there are certain templates, like for an episode we need a cliffhanger, the hook, there should be a hook in the beginning. So we had to meet those, but for the good, because it's working. So that's the reason it got reduced. Cool. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏంటండి, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ చూడలేకపోతున్నారు. ఇఫ్ మీ టైం లైన్ ఎక్కువ పెడితే 60 seconds. సార్ 9 ఎపిసోడ్స్, ఇఫ్ 10-12 ఎపిసోడ్స్ వెళ్తే టైం లైన్ కష్టం కదా. అండ్ వాట్ సర్వ్డ్ ఫాస్ట్ ఈజ్ గుడ్. Obviously. దట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్. సో వీ వాంట్ లైక్ స్లో బర్నర్గా ఉంటూ ఒక కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక ఫన్, థ్రిల్లింగ్, డార్క్ హ్యూమర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లిఫ్ హ్యాంగర్స్ ఉంటుంది సిరీస్లో. Cool. I am looking forward to watch it. అండ్ ఐ షూర్లీ టెల్ యూ, ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ మీరు చూసిన తర్వాత యూ విల్ నాట్ స్టాప్ వాచింగ్. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నేను చూసాను. నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను ఉండను, యాజ్ పర్ ద క్యారెక్టర్ ఐ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్.
బట్ వెన్ ఐ సా ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఐ వాజ్ లైక్ అమేజ్డ్. సూపర్గా చేశారు. ద కట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. Brandon, thank you for your time. Thank you and so all the much. best for the series. థ్యాంక్ యూ. And hopefully I will watch it today. హోప్ఫుల్లీ కాదు, యూ షుడ్ వాచ్ ఇట్ టుడే. Thank you. థ్యాంక్ యూ.